இன்றைக்கி 13th of September நாங்கள் இப்போது டிஸ்கிட்டில் இருக்கோம். டிஸ்கிட்லேருந்து இப்போது இந்தியாவோட லாஸ்ட் வில்லேஜ் தயாக்ஷிக்கு போக போகிறோம். ஆக்சுவலி துர்துக் தான் இந்த பாப்புலர்லி ரைட்டு துர்துக் தான் வந்து த பாப்புலர்லி நோன் லாஸ்ட் வில்லேஜ். ஆனால் அதுக்கு தாண்டி தயாக்ஷின்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம். சுற்றி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மவுண்டெயின்ஸ் மேலேயும் ஸ்னோ இருக்குது. இந்த சைடு அங்கே இருக்குது, அங்கே இருக்குது, அந்த சைடு நிறையவே இருக்குது. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? ஆர்மி ஏர் ஸ்ட்ரிப் இது, பெரிய ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்டேஷன். இந்த இடத்துல உள்ள ஆர்மி சாப்பர்லாம் நிற்கிது. அண்ட் ரன்வே வந்து ரன்வேயோட எண்டு தெரியுது பாருங்க. பாருங்க இந்த பிரிட்ஜை, தண்ணி அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு. செமையாக இருக்குது பாருங்கள், இங்கே ஒரு கேவ் மாதிரி இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜ் பாரு, இதில் நாம் போனோம். பாருங்க இந்த பிரிட்ஜு, துர்கா பிரிட்ஜ். ஆமாம், வேற மாதிரி இருக்கு. ஒன் வெஹிக்கிள் அட் அ டைம். ஓகே, உடன் பிரிட்ஜு. உதிருமா கொய்யால இதில் ஒரு கட்டை உடஞ்சதுன்னா என்னடா ஆகும்? தண்ணியே போக வேண்டியது சாமி. நம்ம அந்த வில்லேஜ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடியே வந்து ஆர்மி நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஐடி ப்ரூஃப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் நம்ம ரிட்டன் வரும்போது தான் அந்த ஐடி ப்ரூஃப்ஸ்லாம் ரிட்டன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ரூல் என்னென்னா, நம்ம ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லி தான் அனுப்புகிறாங்க. அண்ட் திரும்ப வரும்போது அது செக்கும் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே என் கை உள்ளே வர மாட்டேங்குது. இங்கே ஒரு ஃபென்சிங் இருக்குது, அதுதான் வந்து எல்ஓசி. அதுக்கு தாண்டி இங்கே வந்து பாகிஸ்தான், இங்கே வந்து இந்தியா. அந்த பச்சை கலர், அந்த ஃபென்சிங்க்கு அப்புறம் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பச்சை கலர் வந்து ஒரு பாகிஸ்தான் வில்லேஜ். இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரீஸ், அந்த க்ரீனரிலாம் இந்தியன் வில்லேஜ். இங்கே இருக்கிறது இந்தியா, அது பாகிஸ்தான். ப்ரௌட்லி ஸ்டாண்டிங் அட் டேங். ஆக்சுவலி இதில் பெருமைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குற பார்டர் வந்து ஆல்ரெடி பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்து உள்ளே வந்து போட்ட ஒரு பார்டர் தான். ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, 1971க்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ நிற்கிற இடமே வந்து பாகிஸ்தானாக தான் இருந்தது. பட் 1971 நடந்த வார்க்கு அப்புறம் முன்னாடி நம்ம விட்டதை தான் கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கோம்.
அண்ட் இங்கே இன்னொரு சேட் ஸ்டோரியும் இருக்குது. அது என்னென்னா, இப்போ நம்ம பாகிஸ்தான் சைடில் பார்க்குற வில்லேஜோட பேர் வந்து ஃபார்னோ. அண்ட் 1971க்கு முன்னாடி இந்த 2 வில்லேஜஸ்மே நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருக்காங்க. அண்ட் இங்கே லோக்கல்ஸ் எல்லாருமே இதை ட்வின் வில்லேஜஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களாமா. ரொம்ப சடனாக இந்த செப்பரேஷன் நடந்ததுனால ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்த சில பேர் பாகிஸ்தானோட சைட்லேயும் இன்னும் சில பேர் வந்து இந்தியாவோட சைட்லேயும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதாவது வந்து ஃபேமிலியோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பாகிஸ்தான் சைடில், இல்லை ஒய்ஃப் வந்து இந்தியா சைடில், இல்லை குழந்தைங்க இந்தியா சைடில், இல்லை அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் சைடில், அப்படி இன்னமும் இருக்கிறதா வந்து இங்கே இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க. சாண்ட் டியூன்ஸ் வந்து விட்டோம். Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.